Hi students, welcome back to physics class. In this today's session, we shall start a new lesson, that is electric potential and capacitors. The previous chapter was electric charges and field. It comes under electrostatics, where you will study about the charges which are at rest. Electrostatics na innondu chapter electric potential matte capacitor. Okay, so in the first PUC we have learned that an object at the ground has no potential energy. In order to lift the object to a certain height, in order to raise the object to a certain height, some amount of work needs to be done. And that amount of work done is converted into potential energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? Say for example, so this is the surface of earth. Let me keep an object here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. The potential energy of this object at this point is 0. ಇದರದ್ದು potential energy ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ. In order to lift this object to a certain height, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Here it is called as gravitational potential energy. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್, whereas the gravitational force tries to bring the body to its original position, or the gravitational force tries to bring the body to the ground, whereas we are doing the work against the gravitational force. The work done against the gravitational force is converted into potential energy. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೂ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟು ದಿಸ್ ರಿಜಿಡ್ ವಾಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ and the other end is set free. In order to stretch the spring, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. In order to stretch the spring, or in order to compress the spring, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಅಗೈನ್ ದ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್, ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಏನು? ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. We are stretching the spring
restoring force tries to bring the spring into its original position. That means we are doing the work against the restoring force. That work done against restoring force is converted into potential energy. Illi ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ elastic potential energy ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಏನು? ವೆನೆವರ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್, whenever the work is done against some force, whenever the work is done against some force, that work is converted into potential energy. ಆ ವರ್ಕು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕೇಸ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬೇಡ ಇವಾಗ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ತು. ವಾಟ್? ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, that work will be stored in the form of potential energy. Okay na? Okay, let us come to our topic. ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಿಂದ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಏನು? we know that there are two types of charges are there. One is positive charge, another one is negative charge. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೇವ್ ದ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Now, in order to move this charge towards this charge, now what I have to do? This Q naught needs to be brought nearer the charge Q. In order to bring the charge Q naught towards the charge Q, again in this case the work needs to be done. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು Q naught ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. Now that means the work needs to be done in order to move the charge Q naught towards the charge Q. Oh yes. Let us think whether there is some ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, there exists repulsive force.
ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q ನಾಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q, ದ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, that work is converted into potential energy, and here the work is done in moving the charge Q naught near the charge Q against the repulsive force against the electric field, that is called as electric potential energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ Q ನಾಟ್ನ Q ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ನ ಯಾವುದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. Sir, what if it is a negative charge and it is also a negative charge? Yes, then also you need to do the work. Repulsive force ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ, ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಹಾಗಾದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ, ಮೋರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಯು ಡನ್, ಮೋರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ in moving a charge. It is amount of work done in moving a charge from infinity to any point. From infinity to any point against repulsive force, against repulsive force, against electric field. I repeat it. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಯಾವ ಲೆಟರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ನಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. SI unit of the electric potential is joules per coulomb ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, or we can also write volts, volt ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. SI unit of the electric potential is joules per coulomb or volt. Work is a scalar quantity. Q is also a scalar quantity, therefore it is clear that electric potential is a scalar quantity. Electric potential ಏನಾಗಿದೆ, scalar quantity ಅದು. It does not depend upon the direction, it just depends upon the amount of work done in moving the charge from infinity to the point, any point.
ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು W/Q. SI ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Electric potential difference. Same definition. Say for example, the charge has been moved from infinity and it is kept at the point A. A ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Now I need to move the charge from A to B. A ನಿಂದ B ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಎಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ. ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎನಿಂದ ಬಿಗೆ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್? Yes, the work needs to be done against the repulsive force, against the electrostatic force, against electric field. Yes, that means the work done in moving the charge from one point to another point. Work done in moving the charge from one point to another point is called as electric potential difference. ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ from one point to another point against the electrostatic force is called as electric potential difference. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟುಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ electric potential difference. Let us consider potential at the point A is VA and the potential at the point B is VB, and the electric potential difference is let me write here VB minus VA because VB is at a higher potential. ಯಾಕೆ higher potential ಅಲ್ಲಿದೆ? In order to move the charge to the point B, more work you have to do. A ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಎ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬು ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎರಡೂ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಶೆಲ್ಸಲ್ಲಿ 2 ವೋಲ್ಟ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ 4 ವೋಲ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಎಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
The potential difference across the 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done. In order to move the charge 1 coulomb. 1 coulomb of charge ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 joules of work ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. If 1 joules of work is done in order to move a 1 coulomb of charge, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt, 5 volt. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು, from one point to another move ಮಾಡಿದ್ರೆ electric potential difference. That's it. Okay, let me go to the next one. Next one ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು. Let us derive. We have already derived the equation for electric field. Electric field ಗೆ equation ನ derive ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೈಪೋಲಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನ್ನ ನೋಡಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಆನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ at a point due to a point charge. A very important derivation for the point of board exam. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದು. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಯುವರ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೇವ್ ದ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, now I need to find the electric potential due to this charge. ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೂಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಆರ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆರ್ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಬೇಡ, ಇದು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದು ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ?
ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? I need to calculate the electric potential. By definition, it is the amount of work done in moving plus 1 coulomb of charge from infinity to the point P. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ? ಸಿ. ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಿನಿಂದ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದು? ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. And this charge is also a positive charge. You can call it as a test. ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೆದೆ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಎನಿಂದ ಬಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎನಿಂದ ಬಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. Sir, why you are talking about on force and displacement? Because force and displacement, the product of those two is called as work. Ultimate ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಫ್ರಮ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. What is this charge? Q. What is that charge? 1 coulomb. Correct? Divided by what is the distance between A and B? That is x square. And let me take this as equation number 1. ಅದನ್ನು equation number 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ. And what is the definition of work? Small work done dW is equals to F into dx into cos theta. What is dW? Small work done in moving a small distance from B to C. B ನಿಂದ C ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಕಿಗೆ dW ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ dW, this is F and this is dx, and cos here becomes cos 180 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಏನಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2.
ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಗಿವ್ಸ್? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. It gives the value of work done in moving the charge from B to C. B ನಿಂದ C ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಟು ಆರ್. ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ ವರೆಗೂ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬಿನಿಂದ ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಆರ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್? ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, 1/4πε0, 1/4πε0. ಕ್ಯೂ ಇಂಟು 1 ಈಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು 1 ಕ್ಯೂನೇ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಆರ್ 1/x² ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/x²? ಎಸ್, ಮೈನಸ್ 1/x. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? ಪ್ಲಸ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0. ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ? 1/x from infinity to r. Let me substitute the limit also. Limits apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W is equals to Q divided by 4πε0. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 1/r minus 1/infinity. And you know that 1/infinity is 0. Therefore, the final equation is W is equals to Q divided by 4πε0 r. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πε0 ಆರ್. 4πε0 ಆರ್ ಆಯಿತು. This is the formula for electric potential due to a point charge. Electric potential due to a point charge ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? V is equals to Q divided by 4πε0 r, where r is a point where you need to measure the electric potential. R, it is the distance from A to P. Q ಅಂದರೆ the magnitude of the charge, magnitude of the charge, and rests are constants. ಹೌದಾ? A very important derivation for the board examination. You will get easily 5 marks. You need to know some basics of integration. That's it. Integration basics ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಬೇಡ. So in this today's class we have learnt about the electric potential difference, and also a derivation, electric potential due to a point charge derivation kuda aitu. In the next class we shall study about electric potential due to a dipole, electric potential due to a system of charges. Until then, take care. Bye bye.